Okay. So, okay. Good morning. So today we will do a short discussion on chapter 4, part 2. Okay. So actually, there's some confusion because I don't know how one part of chapter 4 was missing. Okay, I already updated in Google Classroom. Okay, the latest lecture note. So today we will see fluid dynamics. Okay, chapter 4, part 2. Okay, which I gave at puzzle assignment. Because the ad puzzle assignment and the lecture note a bit different, because the lecture note supposed to be part 3. Okay, so ingat fluid chapter 4 ada part dua part je. So the in between part missing. Okay, so missing, so I dah update. So for chapter 4 akan ada part 3 part. Okay, so last week we covered part 1. At puzzle I dah bagi, kita akan buat discussion untuk part 2 and we will go to part 3 today. Okay, bukan chapter 5. Okay, chapter 5 I akan bagi, it's a very short chapter, it's 21 page. So saya akan bagi at puzzle assignment, okay, for this week. So ada sedikit perubahan lah dalam week 7. Sekarang study week 7. Okay, so you dah sampai pertengahan semester. Okay, so next week cuti kan? So next week cuti. So balik cuti kita akan ada midterm exam. Okay, so only one exam for this subject. Okay, so yang akan cover adalah 5 part. Okay, sorry, 5 part, 5 chapters. Okay, chapter 1 to chapter 5. Okay, so Jumaat ni ada quiz. So quiz pun akan cover 5 part, 5 chapter. Okay, 5 chapter. Okay, so I nak tanya, sebab chapter 5 ni dia cuma very short, it's very introduction to thermodynamic. So you nak saya cover Friday morning class ke online, ataupun nak bagi puzzle? So which one is best? Which one you prefer? Saya bagi option, sebab yang ni dia memang tak ada dalam teaching plan, termiss. So add puzzle assignment, so that kita akan buat discussion selepas you balik. Tapi you cuma akan ada very short time for your test. So which one you prefer? Add puzzle. Tanah live class. Okay, so berapa ramai yang cakap add puzzle? Janganlah macam ni. Okay, so I think majority add puzzle lah. Okay, so I think add puzzle kalau I buat recording pun maybe terpanjang lah. So maybe 15 to 20 minutes. Okay, tapi memang tak banyak soalan yang I boleh tanya lah, sebab it's very basic chapter. Okay, so kalau you dah print chapter tu, maybe boleh nampak lah. It's very just like we will discuss some terminology, okay, involved in thermodynamics. Okay, so okay macam tu. So Friday morning kita tak ada kelas, tapi 8 o'clock kita ada quiz. Okay, so kita ada quiz. Okay, quiz ni I nak bagi tahu dia dalam bentuk game. So kalau you ada laptop lagi baik. Okay, easy to type. Okay, so I akan buat word wall quiz. Okay, dia bukan macam Kahoot dia mau kepada you tekankan yang ni main game. So dia akan ada banyak benda yang akan main. So you just need to, I think this game ni dia Hangman tahu kan? You buat satu mistake, dia akan buat satu garis. 7 mistake, you akan bunuh diri. Then you akan keluar lah dalam quiz. Dari quiz ada 20 soalan. So you just kena pick je. Saya akan bagi macam, let's say saya akan bagi satu definition. Okay, fluid and motion. So you kena tahu lah yang tu adalah fluid dynamics. So you kena tekan. Faham? Maybe saya akan bagilah satu example quiz untuk you test before the actual day. Okay, maybe dalam esok saya akan bagi so that you boleh buat lah. So masa yang diberi adalah 30 minit. So sekali you buat ada 20 soalan.
So kalau dalam 10 soalan you dah tak dapat diselamatkan, so you akan keluar dari 10 soalan lah. Okay, so you hanya akan dapat setakat mana yang you kumpul. Okay, so total subjek ni akan ada dua quiz. So nanti kita tengoklah quiz 2 tu maybe later on. Okay, so any question before we start the discussion? Ada? Okay, so chapter 4 fluid dynamics part 2. So dia tak banyak, I think only got 10 slide. So soalan pun saya bagi 5 je. Okay, so Bernoulli's equation. So I just go through dulu. Okay, so this is the founder, so Daniel Bernoulli. So 1782. Okay, so it's a Merchant doctor and mathematician. So investigated the force present in the moving fluid and developed Bernoulli's equation. So ini adalah orang yang hasilkan Bernoulli's equation. Okay, so what is Bernoulli's equation? Okay, Bernoulli's equation ni akan ada open-ended lab. So I tak bagi last week sebab kita hanya akan cover this week. So this week I akan bagilah open-ended lab. Okay, open-ended lab I dah bagi tahu kita ada dua open-ended lab. Okay, lab 2 and lab 4. Lab 2 adalah Bernoulli's equation and lab 4 is E-transfer. So E-transfer adalah chapter yang paling last. So I think last year your seniors I bagi dekat ujung-ujung. So memang semua subjek pun kat ujung dia akan pulun. Akan bagi banyak assignment, akan ada banyak mini project semua kan. So I akan bagi lab 2 and lab 4 this week itself dengan all the description. Saya akan bagi dalam YouTube video. So you start to do. So you akan ada dalam 8 minggu untuk you complete the whole thing. So jangan cakap last minute, I tak sempat buat kerja cincai. Sebab open-ended lab, you need to develop the whole lab module. So you kena pilih sendiri eksperimen. So eksperimen tak boleh sama dengan kawan-kawan. Kalau sama pun, description kena lain. So graph semua kena lain. So tak boleh macam lab lain lah. Copy paste dari kawan. So I tak nak. So in open-ended lab, it will contribute 5 marks each. So maksudnya 2 open-ended lab 10 markah. So lab yang lain tu 2 lab 5 markah. So it contribute more. So please try to do your best lah. Okay. Okay, so Bernoulli's equation, okay, is one of the lab. Okay, so try to understand what is this. So Bernoulli's equation is an approximate relation between pressure, velocity and elevation and is valid in region of steady compressible flow where net frictional force is negligible. So dia ada condition dia. So Bernoulli's equation cannot be applied in very dynamic place. Tempat yang kita ada steady flow. Dia kena ada steady flow baru kita boleh buat ukuran. Then incompressible flow. Dia valid kalau you tak boleh compress. Kalau you boleh compress fluid tu, you cannot use Bernoulli's equation. And net frictional force, dia kena negligible. So Bernoulli's approximation is typically useful in flow region outside the boundary layers, solid walls or wicks. Okay, so ini adalah terms yang kita gunakan dalam flow lah. Okay, where the fluid motion is governed by the combined effect of pressure and gravitational force. So kita tahu memang kalau ada elevation and pressure and velocity, dia ada berkaitan dengan gravity. Okay, dia berkaitan dengan gravity. So Bernoulli's equation is related to Newton's second law. Okay, Newton's second law. It's a conservation of linear momentum principle. Okay, so Bernoulli's equation boleh tengoklah. So dekat kawasan yang dia tak rata ataupun not steady, so Bernoulli's equation is not valid. So only valid in a steady flow. Steady flow. Okay, so limitation of the use of Bernoulli's equation. So ada 3 limitation. First adalah steady flow. So pastikan air yang mengalir itu adalah constant. So dia tak berubah lah
ikut tempat. So that no velocity change with time. Okay, and incompressible flow. So maksudnya the density is constant. Density kena constant. So dalam equation tu nanti kita boleh neglect the density. Kalau incompressible flow. And frictionless non-viscous inviscid flow. So maksudnya dia tak ada perubahan. So every flow involve some friction. Dia tak ada friction. No matter how small, frictional effect may or may not be negligible. So maksudnya, so dia kena frictionless. Dia tak boleh ada friction. Kalau ada friction, dia akan perubahan dalam laju. So the water flow, dia akan macam sekat-sekat. Kalau sekat-sekat tu kita tak boleh gunakan Bernoulli's equation. Okay, so boleh tengoklah sedikit gambar. So where we can use. Macam tengok dekat sini dia ada so you have a stopper. So kalau you tutup ni, this flow motion from point 1 to point 2 will be blocked. Kalau ada block tu dia akan ada friction. Kalau ada friction tu Bernoulli's equation cannot be used here. So macam tu lah. Okay. So apa yang important dekat sini? Okay, so satu lagi dekat sini, no heat transfer in and out of the fluid. So pastikan, sebab kalau ada heat transfer, pressure akan increase. Kalau pressure increase, so there will be no frictionless. Dia akan ada kelajuan lah. Kelajuan yang akan bertambah. So make sure no heat is transfer into or out of the fluid and flow along the streamline. So streamline 1, 2, 3, 4, dia kena melalui streamline dia. Dia tak boleh lompat-lompat. Okay. And flow is irrotational. Ada satu term dekat sini, OTCT. Apa tu OTCT? Nanti kita akan tengoklah dalam discussion pun ada soalan ni. So OTCT maksudnya rotation. So katakan flow ni dia pergi macam ni, tiba-tiba ada some force, particle ni start to rotate. So that is what we call as vorticity. So vorticity tak boleh ada lah. So kalau ada pun it must be negligible. So kalau dia tak boleh negligible, so you cannot use the Bernoulli's equation. So this is your Bernoulli's equation. So point 1. So dekat point 1 you boleh ambil pressure point, density and velocity. Okay, then you have elevation. So maksudnya dari point 1 to point 2 dia ada elevation difference. So you need to consider the different height. So dia ada 3 komponen dalam Bernoulli's equation. Okay, so derivation is not so related to your syllabus. So I tak cover sangat on the derivation. So maybe waktu dalam degree nanti you akan belajar derivation. Okay, sekarang tak perlulah. So I just highlight yang important part. Okay, so the component of the Bernoulli's equation. So kalau you tengok dekat sini, dia ada 3 komponen. Okay, the first component dalam kotak ni. So the first one is flow energy. Flow energy is related to the pressure. Okay, so pressure and also the density. The second component is the kinetic energy. Okay, kinetic energy punya formula apa dalam fizik? Ingat lagi? Kinetic energy. Ingat lagi? Setengah mv square. So half mv square. So yang ni dia dari sana lah. V square over 2 adalah half mv square. Cuma m tak adalah. So mass is not related. So this is coming from the kinetic energy. Okay, then potential energy. Potential energy selalunya berkaitan dengan ketinggian. Okay, so GZ, Z adalah ketinggian. Okay, so this third part is related to
potential energy. So that is the from here we can derive the Bernoulli's equation. So this is the final equation. So kalau you tengok, kalau you boleh baca lah. So you have point 1 and point 2. So you nak measure the you want to find out maybe one of the component lah daripada either can be pressure 1 ataupun pressure 2 ataupun velocity 1, velocity 2 ataupun ketinggian. So you can find from this point. So you take between point 1 and point 2, sebab tu ada dua, 1 and 2. So you kena samakan dia. So since we already say it will be a constant, so you are taking between point 1 and point 2, you assume it's constant. Sebab itu you boleh samakan komponen ni dengan komponen ni, which forms the Bernoulli's equation. Okay, nanti dalam your lab, in your lab you can use this kind of principle. So where there will be two flow that you measure from point 1 to point 2 and you make it same. Okay, you make it same, then you boleh cari. Okay, so as I said earlier, okay, the first part, so kalau you simplify, so you can see here you have G gravity, so you boleh cancel. So you times this thing with density of G, so you boleh cancel lah a lot of things, then you will get the final equation of this. So which is the Bernoulli's equation. Ini adalah Bernoulli's equation yang kita akan gunakan. Okay, the first part is the static pressure when the fluid is not in motion. Okay, then you have a dynamic pressure and you have a hydrostatic pressure. Okay, kita tahu kan rho GH yang kita belajar chapter 3. So rho GH, so this is the hydrostatic pressure. So it's because of the fluid weight. The three components: static pressure, dynamic pressure and also hydrostatic pressure. So three types of pressure is involved in Bernoulli's equation. Okay, so practical use of the Bernoulli's equation. So boleh tengok. So you have point 1. So this is the section 1 and section 2. So you have U1 is the velocity. Okay, P1 is the pressure. So you can measure. So you can use Bernoulli's equation to find pressure and velocity within the contracting and expanding pipe. So this in your real life. So in your real life you boleh tengok a lot of setup which you can use Bernoulli's equation. Okay, so some of the values are given. Okay, so you apply dalam Bernoulli's equation. So rho, the value of rho. Okay, so rho normally it must be the same density. Okay, so rho you boleh cancel. So gravity you know. Okay, so kalau you cancel yang ni, at the end you akan dapat equation ni. Okay, in order to solve this problem, then you just kena gantikan value lah untuk cari what is P2. So kalau P2 is given, maybe you can find the other parameters. Okay, so you are using a continuity equation. So Bernoulli's equation alone cannot be used. You kena pair dengan continuity equation. So continuity equation kita dah tengok last week. So the equation dia adalah A1 V1. V ataupun U is actually explaining about velocity. So area times with velocity. So you samakan dua, then you can find using the continuity equation and you can replace it inside your Bernoulli's equation. So Bernoulli's equation and continuity equation dia comes together. Okay, so that is the video about. The video tu berapa lama? 16 minit. I think it's very short. Okay, so we will go shortly to the discussion.
Okay, so inside the Edpuzzle video, you have 5 questions. So we will discuss shortly, briefly about what is asked in the question. Okay, the first thing. So what are the requirements to use Bernoulli's equation? Ada berapa? 4 ke 3? Okay, ada 3. Okay, so what are the requirements? Okay, so I just explained about this. So kalau you nak gunakan Bernoulli's equation, dia kena ada syarat dia. Kalau memenuhi syarat dan memenuhi keadaan, baru kita boleh gunakan Bernoulli's equation. Okay, so what are the requirements? So soalan ni tanyakan, so what are the requirements to use Bernoulli's equation? Okay, what is the first one? Steady flow. So kalau the flow is not steady, so maksudnya berubah ikut masa, ataupun ada from one place to another place. So you want to measure between point 1 to point 2, tapi tengah-tengah tu velocity different ataupun pressure different, so it will cause the flow not to be steady. Kalau it's not steady flow, so you cannot use macam ni lah. So kalau tengok you want to measure from point 1 to point 2, tiba-tiba ada sedikit perubahan dekat sini. So because of this, the pressure and the velocity different. So dalam condition ni, you cannot use your Bernoulli's equation. Okay, so that's first one. Second one, incompressible. So maksudnya it must be incompressible. So kalau compressible, pressure dengan velocity akan berubah. So kalau normally kalau gunakan water, we assume is not compressible. Incompressible maksudnya is one of the condition. So you shouldn't compress. Maksudnya the density of the fluid must be always constant throughout the measurement between point 1 to point 2. Okay, so that's the second one. Third one, frictionless. Maksudnya dia tak boleh ada friction in between. Maksudnya tiba-tiba ada something and it cause a friction, tak boleh. So kalau you nak gunakan Bernoulli's equation, make sure tiga condition ni met. Kalau apa yang nanti you nak buat open-ended lab, so pastikan eksperimen yang you cari tu meet all these 3 condition. Kalau tak, dia akan jadi problem lah. You tak boleh buat gunakan gunakan the Bernoulli's equation. Okay, so that's the first. So it's quite direct. I think dalam lecture note pun dah ada benda ni. Okay, the second one. Okay, from your understanding, what a pump or fan can do to the flow of the fluid. Okay, yang ni fan, it can be fan ataupun pump. Fan normally is related to air, udara, and pump dia selalunya related dengan air pump pun ada lah, tapi selalunya pump selalu kita akan gunakan liquid. Okay, maybe water or oil. Okay, so what it can do to the flow of fluid? Apa yang dia buat? Kalau kipas berpusing, okay, kat yang sini tak ada kipas kan, maybe dalam ni ada kot kipas. Okay, so kalau kipas berpusing, apa yang dia buat kepada udara? So kita cakap pasal fan lah, sebab kita biasa tengok. So kalau fan dia berputar, apa yang dia jadi dekat udara di keliling? Ya? Yeah? Lagi laju. Okay. Okay, so maybe the motor dia attached dengan elektrik, so is rotating. Then what will happen? So boleh tengok, I bagi sedikit in dekat gambar ni. So dekat rumah selalunya ada yang upper type ataupun lower type. Atas ke bawah? Atas. Dia selalunya yang satu ni adalah clockwise, dia pusing clockwise. Satu lagi pusing anti clockwise. Selalunya dekat rumah clockwise ke anti clockwise? Anti. Anti ke clockwise? Rumah saya clockwise lah. Tak tahu sekarang sebab ada banyak fan. Actually there's some logic behind it.
Okay, so maybe you as an engineer you need to understand this. Fan apa yang you kena beli? Reverse fan ke ataupun clockwise fan? Depends, okay? Oh, kawan you play safe. Ya, dia cakap, so dia cakap okay, depends. Okay, depends. Kenapa depends? Okay, dalam PC, okay. Dalam rumah. Dalam rumah macam mana? So, first, okay, ke dalam PC, apa tujuan you letak fan? Ya? Yeah? You nak jadikan dia naturally cool lah. So, barang, apa, komponen dalam tu, dia akan jadi panas. So, you want to use the fan to suck the hot air out. Sebab environment dia besar, so dia nak jadikan dia tak panas lah. Okay, betul yang tu. So we are using fan in order to reduce the heat. Kita nak kurangkan heat. So sekarang mana satu yang betul? So orang selalunya gunakan yang atas dekat Malaysia. Tapi yang ini betul ke yang ini betul? Untuk kurangkan, untuk jadikan rumah you sejuk. Yes. So kalau you tengok, okay, kita tengokkan condition dekat ini. So it's actually when the fan is rotating, apa yang dia akan buat, udara dekat atas ni, atas fan dia akan jadikan upstream ataupun jadikan more pressure. Okay, more pressure ke bawah, low pressure. So fluid will move from upstream to downstream. Okay, dari hulu ke hilir kan. Air pun mengalir macam tu. So from higher gradient to lower gradient. So kalau fan berpusing, udara dekat atas akan jadi high pressure, ke bawah dia akan jadi low pressure. So apa yang akan jadi, udara dekat atas ni akan mula bergerak ke bawah. Okay. So dekat rumah, panas ke sejuk? Kalau panas, udara yang panas akan ada ke atas. Udara yang sejuk akan ada ke bawah, selalunya lah. So kalau you buka fan, udara yang panas dekat atas dia akan pergi ke bawah. So bila you akan jadi panas ke sejuk? Panas. Udara dekat bilik tu akan jadi panas. Sebab udara yang panas dekat atas dia akan turun ke bawah. So masih nak pakai tak fan macam ni? So balik tu try check. Kalau you nak jadikan udara dia sejuk, you supposed to use reverse. Yang ini maybe can be used in overseas. Di tempat yang dia perlukan panas. Macam Malaysia dia dah panas. So you buka fan dia jadi lagi panas. So it defeat the purpose. You letak fan untuk dia jadikan bila you sejuk. So try to see option ni, reverse operation. Kalau you nak beli fan in future, so you akan bina rumah kan, so you nak pasang fan, so pastikan dekat Malaysia you pakai reverse operation. Because reverse operation, so kalau you tengok udara yang sejuk ke bawah, dia bagi naik ke atas, kemudian dia akan turun balik. Faham tak? So udara yang ke atas yang panas tu dia akan turun ke bawah, dia akan jadi sejuk balik. Because of the fan. So setengah fan yang mahal lah, dia ada option dua-dua. So you ada dekat control, you can make it pusing reverse. So kalau ada option dekat yang macam tu dekat rumah, so after this try put the reverse operation. Okay. Ataupun you buat modification sikit dekat your fan. So make it rotate counterclockwise. Okay. So kalau based on my observation, kalau dia pusing counterclockwise, is also explaining lah kenapa dia akan, bila you akan jadi sejuk. Okay, faham? Okay. So that is your second question. Okay, so from your understanding, what a pump or fan can do to the flow of the fluid is actually it will create upstream and downstream between the environmental air.
So yang ke atas tu, kalau dekat sini, atas akan jadi upstream, bawah downstream. So udara akan bergerak ke bawah. So dalam condition ni, ke bawah akan jadi upstream, ke atas jadi downstream, udara akan naik ke atas. Okay, faham? Okay, third question, what it means by vorticity in terms of fluid dynamics? Okay, yang ni saya dah explain tadi. Vorticity maksudnya, so katakan fluid ni bergerak, tapi molekul bergerak dalam pusingan. Because of some, maybe macam wave ke dalam tu, yang small wave. So selalu tengok kan, macam mana ombak terhasil? Wave. How the wave is formed? Sebab air bergerak, okay, dari tengah laut ke pantai. So in between ada vorticity. Sebab tu wave is happening. So yang ni yang semula jadilah. So how wave is happening because of vorticity in the fluid dynamics. Okay. So kalau you tengok the term vorticity, so maksudnya is a rotation in the fluid dynamics. Okay, number 4. What it means by dynamic pressure? Explain. Apa itu dynamic pressure? Siapa tahu? Panggil nama. Kalau semua jadi stres. Siapa? Ada ni suggestion. Afiq Syazwan. Ada? Siapa? Siapa Afiq Syazwan? Ada? Tahu tak apa tu dynamic pressure? Tak tahu. So macam mana jawab? Tak jawab lagi. Okay, so what it means by dynamic pressure? So kalau you tengok, so ini adalah wing kapal terbang. Kan, kapal terbang dia bentuk dia macam ni kan. So what it is doing, so kapal terbang dia bergerak. So this dynamic pressure is happening when the aeroplane is moving, aeroplane ataupun apa-apalah, moving forward and it facing a opposite air. So kalau you tengok, so that's the direction of the plane, and that's the opposite air, and because of that it is creating pressure macam fan tadi lah. Dia akan create upstream and downstream. So dekat sini apa yang dia akan berlaku, ke bawah ni akan jadi upstream, ke atas akan jadi downstream. So it will make your aeroplane, the wing to move upward. So based on the adjustment lah. Okay. So dynamic pressure is actually the pressure created in the opposite direction. Okay, in order for whatever body for it to lift, dia akan ada lift. Okay, and the dynamic pressure is something that is moving. So dia sebab dia berkaitan dengan kinetic energy kan. So it depends on the velocity. Sebab itu kalau you tengok, biasa tak you naik motor, hujan dia tak lebat, dia baru start. Tapi semakin laju you pergi, you akan rasa dia macam cucuk. Kan? So that is because of this dynamic pressure. Lagi laju you pergi, so kalau hujan you jangan pergi laju. Kalau you tak nak kena, so lagi laju you pergi, katakan dalam hujan you pergi 300 km/h. So dia memang akan kena dekat you dan you akan feel sakit. Sebab itu kadang-kadang kalau you pergi laju, you akan rasa sakit. Tapi hujan tu actually dia tak lebat. Because of dynamic pressure. So lagi laju you pergi, so dia akan, dynamic pressure will be increased.
Understand? So if you want to withstand, you still nak pergi laju, you still ada keperluan untuk pergi laju. So you need to make sure the material of the body ataupun apa-apa you ada proper protection. Sebab itu dalam kereta you boleh pergi laju sebab depan ada windscreen. Windscreen akan alang, it will absorb all the dynamic pressure. Tapi kalau you pergi dengan motor, you cuma ada visor. Visor manalah sangat kan. Kat tangan still kena sebab your body is still exposed. Okay, so that is dynamic pressure. So dynamic pressure is generally the pressure that is generated when the body is moving at a velocity, certain velocity. Okay, so number 5, based on your understanding, by combining both Bernoulli's equation and continuity equation, what are the parameters you can find? Dan ni ada dalam lecture note. So kalau you combine Bernoulli's equation dengan continuity equation, so apa yang you boleh gunakan combination tu untuk cari? So what you can find? So ada satu contoh dekat sini. So yang ni constant, yang ni pun constant. So you gabungkan untuk find something. So what you can find from here? Velocity and velocity you boleh cari velocity between point 1 to point 2. So it can be either V1 ataupun V2 you boleh cari. Okay, one more. Apa lagi yang I bagi sedikit hint lah dekat sini? Apa lagi? Kalau you cari velocity, dia selalunya berkaitan dengan apa? Tadi I bagi tahu dynamic. Kalau velocity increase, the pressure will increase, opposite. Kan? So Bernoulli's equation and continuity equation kalau you combine, so you boleh gunakan untuk cari P1 ataupun P2, between pressure 1 ataupun pressure 2, ataupun velocity 1 ataupun velocity 2. So these are the 4 things that you can use to find. Okay, using Bernoulli's equation and continuity equation. Okay, so I think 5 question. So ada soalan? So any question? Okay, from the discussion. Okay, I hope you boleh pay attention lah to whatever things that I say. Sebab kebanyakan question yang I discuss, so the additional input that I give in the lecture, I can ask in the test ataupun exam. So make sure you try to understand. So itu I pun bagi video. So video for you to listen back. Okay. So kalau tak ada soalan, so we take 5. Then we will continue with chapter 4 part 3. Okay. So hari ni kita buatlah chapter 5. Okay. Okay. Can you off?